హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడే నేను హాస్టల్ నుంచి బయటకు వచ్చాను. ఇదే బ్యాక్ సైడ్ ఉంది కదా, ఐ స్టే ఇన్ హాస్టల్ అని, దీంట్లోనే ఉన్నాను. మార్నింగ్ వచ్చిన తర్వాత టైర్డ్ అయిపోయాను, సో రెస్ట్ తీసుకొని ఇప్పుడు ఈవినింగ్ బయటకు వచ్చాను. 5 అవుతుంది. ఇక్కడ అనుకున్నాను మరి చీకటి అయిపోతుందని, బట్ కాలేదు. సో దీని ఇన్ని బిల్డింగ్ల పక్కన మన టెంపుల్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ, పగోడా స్ట్రీట్ టెంపుల్. ఈ టెంపుల్ చూడండి, ఇండియన్ టెంపుల్ ఇది. శ్రీ మరియమ్మ టెంపుల్, శ్రీ మరియమ్మ టెంపుల్ చూడండి, ఎంత నీట్గా ఉంది, చాలా బాగుంది. ఇది నేను ఉండే లొకేషన్, ఇది హాస్టల్. నా లొకేషన్ అక్కడే ఉంది హాస్టల్. సో హాస్టల్ నుంచి పక్కనే పగోడా స్ట్రీట్ అండ్ ఇది చైనా టౌన్. సో దీంట్లోకి వెళ్దాం మనము. మాత్రం సూపర్ కట్టారు ఇక్కడ, ఈ లైన్ మొత్తంలో చూడండి. ये बैग शानदार है, చైనీస్ షాప్ మొత్తం. నా చైనా టౌన్ అయితే చాలా బాగుంది అసలుకి, చూస్తుంటే ఫుల్ కలర్ఫుల్గా ఉంది షాపింగ్స్తోని. ఇక్కడ బిల్డింగ్స్ కూడా ఒక వెరైటీగా సేమ్ అదే ఒకటే కన్స్ట్రక్షన్స్తో ఉన్నాయి. ఎప్పుడో ఏందో మరి అర్థం అవ్వట్లేదు. సో అంతా మొత్తం చైనీస్ వాళ్ళదే ఉంది ఇక్కడ షాప్స్ మొత్తం కూడా. చాలా బాగుంది ఈ లొకేషన్. సో హోప్ అందరు కూడా ఇక్కడికి వస్తే పక్కా లైక్ చేస్తారు ఇక్కడ. సింగపూర్
సెంటర్లో ఉన్నాను, చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా కూడా చైనీస్ వాళ్ళ కల్చరే కనబడుతుంది. ఇక్కడ మొత్తం హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ రెస్టారెంట్స్, షాపింగ్ మాల్స్, ఇందాక చూపించాను కదా షాపింగ్ మాల్స్, అవన్నీ కూడా వాళ్ళే ఉన్నాయి. ఇదేమో ఉంది చైనాది ఉల్లిగడ్డలా ఏంది ఇది, ఇదేముంది, ఇది ఒకటి వెరైటీ ఉంది. పడాలు, గ్రౌండ్ నట్స్. సో ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఉంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు చైనాటౌన్లో ఉన్నాను. చైనాటౌన్లో ఒకటి ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఉంది. సో ఇండియన్ రెస్టారెంట్ వచ్చేసి చైనాటౌన్ టీ తారీఖ్ అని ఉంది. సో అన్ని బిర్యానీలు, మన టిఫిన్స్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి దీంట్లో. సో చైనాటౌన్ రోడ్ నుంచి స్ట్రైట్గా వస్తే మనకి ఒక ఇండియన్ రెస్టారెంట్ కనబడుతుంది, ఇప్పుడు చూపించాను కదా. ఆ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ పక్కనే మనకి చైనాటౌన్ కాంప్లెక్స్ అని ఉంటుంది. ఈ కాంప్లెక్స్ వచ్చేసి షాపింగ్ మాల్ అనమాట. మొత్తం టోటల్ చైనీస్ వాళ్ళు ఉంటారు దీంట్లో. అండ్ దీని బ్యాక్ సైడే మనకి బుద్ధా టూత్ రెలిక్ టెంపుల్ ఉంటుంది. చూడండి, ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ అయితే క్లోజ్ ఉంది. సో రేపు మార్నింగ్ అయితే మనం మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చేద్దాం, ఎందుకంటే నాకు పక్కనే ఉంది కాబట్టి వచ్చి చూస్తాను ఇది. అండ్ ఇక్కడ నేను ఇంకొక మీకు ఫన్నీ థింగ్ ఏం చూపెట్టాలనుకుంటున్నానంటే, ఇక్కడ అందరు తాతలు, మన చైనా తాతలు అందరు కూర్చొని గేమ్ ఆడుతున్నారు. ఆ గేమ్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు. సో అందరు గేమ్స్ ఆడుతున్నారు ఇక్కడ మంచిగా. ఓల్డ్ అయినా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఆడుకుంటున్నారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తోని. సో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఈవినింగ్ టైం పూట ప్రతి ఒక్కరు కూడా. ఫన్నీగా ఉంది, మంచిగా ఉంది, హ్యాపీగా ఉన్నారు వీళ్ళంతా కూడా, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. సో ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా రిటైర్డ్ అయిన చైనీస్ వాళ్ళు ఇక్కడ కూర్చొని టైంపాస్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్తోని. అండ్ కొంతమంది గేమ్స్ ఆడుతున్నారు దీంట్లో. గేమ్స్ వచ్చేసి వాకింగ్ అయిపోతుంది ఈరోజు ఫుల్గా. మొత్తం చైనీస్ కల్చరే ఉంది ఇక్కడ, మొత్తం కూడా చైనీస్ వాళ్ళది ఎక్కువ. సూపర్ ఉంది అసలు లొకేషన్ అయితే, చూడండి అసలుకి సూపర్ అసలుకి. టాటూస్, ఇక్కడ టాటూస్ వేస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ టాటూస్ వేస్తున్నారు ఇక్కడ మొత్తం మంచిగా టాటూస్. చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, షాపింగ్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి అన్ని చైనా వాళ్ళ షాపింగ్స్. ఇది ఇండియన్ రెస్టారెంట్. ఏదో పడుతున్నారు వీళ్ళు కొబ్బరికాయ కోసం, ఏదో పడుతున్నారు వీళ్ళు కొబ్బరికాయ. ఇది చాలా బాగుంది ఇది లొకేషన్. సో వీళ్ళేమో ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నారు మంచిగా రౌండ్లో. చూడండి ఫేమస్ స్ట్రీట్, వెళ్ళకించి వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం మనం. చూడొచ్చు మీరు. చూడండి
చైనా హెరిటేజ్ సెంటర్ క్లోజ్. ఫుడ్ ఉందబ్బా. చైనా టౌన్ సీ ఫుడ్ రెస్టారెంట్. షాపింగ్స్ అయితే ఘోరంగా ఉన్నాయి బాబు ఇక్కడ. సూపర్ షాపింగ్స్. క్యాప్స్, చైనీస్ వాళ్ళది మొత్తం టోటల్గా. షాపింగ్ కిట్స్ చూడండి. అది బొమ్మ ఎట్లుంది ఇది. రెస్టారెంట్స్. చైనా టౌన్. ఇదేమో వెరైటీ ఉంది కదా, బీఫ్ చియాంగ్ అంటే. మొత్తానికి అయితే చైనా టౌన్లోకి ఉన్నాం మనం మొత్తానికి. సో వచ్చేసాను చైనా టౌన్ నుంచి. మళ్ళీ మా హాస్టల్కి వెళ్దాం అనుకున్నాను. కాకపోతే ఏంటంటే ఒక అతను కలిసి నాకు ఏం చెప్పాడంటే ఇక్కడ ఒక బిల్డింగ్ ఉందంట 30 ఫ్లోర్స్ది. సో ఆ బిల్డింగ్లకి ఫ్రీ ఎంట్రీ ఉంది. టాప్ ఫ్లోర్కి గార్డెన్ ఉంది. సో గార్డెన్కి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. చూడండి ఇక అక్కడ మన హాస్టల్ ఉంది, చూడొచ్చు. ఐ స్టే ఇన్ అని ఉంది. బాగుంది, చాలా బాగుంది హాస్టల్ అయితే. చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏమవుతుందో అనేది. చూడొచ్చు మీరు స్ట్రీట్ వ్యూ. మాస్క్ స్ట్రీట్ అంట ఇది. మాస్క్ స్ట్రీట్. ట్రాఫిక్ రూల్స్ అయితే బాగానే పాటిస్తుంది ఫుల్గా. సో వెళ్దాం, వెయిట్ చేస్తున్నాను మన కోసం. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ రెస్టారెంట్స్, బార్స్ అన్ని రోడ్ల పైన ఉన్నాయి చూడండి. సింటెల్ ఓసిబిసి బ్యాంక్. క్రాస్ స్ట్రీట్లో వచ్చాము మనము. చూద్దాం ఎక్కడెక్కడ వరకు తీసుకోవద్దు. తిరుగుతూనే ఉండాలా. అది మనం పోవాల్సిన చేస్తూనే ఉన్నాను, వాకింగ్ చేస్తూనే ఉన్నాను. ముందే ఏమొస్తా చూసుకుంటాను. సో ఎక్స్ప్లోర్ అవుతుంది మనకి ఈరోజు. నా లొకేషన్లో నా హాస్టల్ చుట్టూరు తిరుగుతున్నాను నేను. ఎక్కువ దూరం కూడా వెళ్తలేను, ఎందుకంటే ఓపిక లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఆ ఓపికని కొంచెం క్లియరెన్స్ చేసుకోవాలంటే కొంచెం తిరగాల్సిందే అట్లా. సో ఆ విధంగా అట్లా అని మరి చూద్దాం.
కావాలంటే 7-11 అని ఉంటుంది సూపర్ మార్కెట్. ఈ మార్కెట్లోనే మనకు అన్నీ దొరుకుతాయి. మార్కెట్లోకి వెళ్ళి తీసుకుందాం మనకి ఏం కావాలో. చిప్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రూట్స్, మసాలాస్, నెక్స్ట్ బటర్ చికెన్ తీసుకున్నాను, ఓన్లో పెట్టి తీసేసుకున్నాను. సో స్పూన్స్ తీసుకున్నాను, స్పూన్ ఒకటి. ఓకే, సో మన డిన్నర్ అయితే తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మొత్తం 400 రూపాయలు పడింది. చికెన్ కర్రీ అండ్ బటర్ బిర్యానీ. టేస్ట్ ఎట్లుంటో తెలియదు, వెయిట్ చూస్తేనేమో ఒక పూరిలాగా ఉంది, పూరి ఇడ్లీలాగా ఉంది. చూద్దాం మరి. అదే మన హైదరాబాద్లో అయితే ఫ్యామిలీ ప్యాక్ వస్తుంది 500 పెడితే. ఇక్కడైతే అసలు ఇది ఒక్కటి వస్తుంది. చూస్తాను, టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉంటుంది ఏంటనేది మీకు చెప్తాను నేను.